Okay, Assalamualaikum and good afternoon. We continue our lecture for conservation of momentum, the derivation of the Navier-Stoke Equation for Cartesian coordinates. Okay, mesti yang keterangan awak boleh baca di sini, cuma yang saya nak fahamkan dengan dengan kata yang lebih mudah. Kita akan belajar di akhir topik ini. Okay, maknanya di akhir tajuk Navier-Stoke ini, saya harapkan awak dapat sekurang-kurangnya menghafal Navier-Stoke Equation untuk pola, untuk Cartesian dan juga pola koordinat. Okay, di dalam nota ini saya akan mulakan dengan derivation of Navier-Stoke Equation. So, saya harap awak dapat ambil tahu bagaimana derivation ini dibuat, kerana kami merasakan mungkin kami tak tanya secara detail bagaimana Navier-Stoke ini dihasilkan, tetapi sekurang-kurangnya awak dapat bolehlah menceritakan bagaimana pengiraan Navier-Stoke ini bermula. Okay. Navier-Stoke sebenarnya adalah idea dia adalah di dalam fluid mekanik 1 ialah Bernoulli equation sebenarnya. Tetapi sebenarnya kalau mengikutkan susunan bermula dengan differential method. So and then Navier dan Stokes, dua orang yang berbeza, telah bergabung tenaga, mengira pengiraan pergerakan satu molekul, dan akhirnya dia boleh ringkaskan menjadi Bernoulli equation. Itu sebenarnya. Okay. Dan walau bagaimanapun Bernoulli equation juga kita boleh derive dengan menggunakan basic idea, dengan menggunakan idea potential energy, kinetic energy dan sebagainya. Okay, so tak jadi masalah yang itu. Cuma nak diringkaskan cerita bahawa Navier-Stoke Equation ni adalah equation yang kita kata seolah-olah sama dengan Bernoulli Equation di dalam penyelesaian masalah. Kerana dalam Navier-Stoke Equation kita akan mengambil kira kelikatan, kita akan mengambil kira tekanan dan sebagainya. Okay, so kita mulakan dengan idea bagaimana untuk kita menghasilkan Navier-Stoke Equation. So first, we make assumption that we have one fluid particle, and to make sure to ease our calculation, so we assume that the fluid particle can be described as a rectangular shape like this one. Okay, so we have a cube like this one. So we write the length here is delta x, the height here is delta y, and the width here is the delta z. So and then when a fluid move at certain velocity, so a lot of things happen. So in fluid mechanics 1, you know when the velocity changes, so you have pressure, and at the same time fluid itself will have viscosity. So what viscosity could do? So viscosity is closely related with the shear stress. So the shear stress means that molecule will stick together or stick on the surface and create a resistance. Okay, that resistance is actually some kind of force. So at the same time, the gravity will pull the fluid particle to the ground vertically. So that also, the gravity will create weight, berat. So berat also one type of force. So means that in second step, we try to implement all the forces that act on that particular fluid particle into a mathematical equation. Okay, so to simplify this, so we could category forces that act on that molecule is body force and surface force. Okay, so the only possible surface force are the pressure force and the shear force, and the body weight. Okay, the body force is actually the weight. So yang ini yang paling yang awak perlu fahamkan.
Jadi kita nak mudah, kita katakan kita akan untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan forces, dengan daya ini, kita kena kumpulkan semua sekali daya yang bertindak di atas fluid particle tersebut. Secara mudahnya, kita ada dua kumpulan daya yang besar. Pertama, kita kata body force dan yang kedua adalah surface force. Okay, body force ni maksudnya apa? Maksudnya daya force yang terhasil disebabkan wujudnya objek tersebut. So that's why we call the body force is the weight of that fluid. Kita tahu fluid it has mass, and then when we multiply with the gravity acceleration, so we could get weight, berat. So and then the surface force mean, okay, for example we have a cube like this one. So surface force mean kalau ada the fluid bergerak ataupun sesuatu objek menerima aliran, kita dapati bahawa pada permukaan yang bertentangan dengan aliran tersebut akan menghasilkan pressure. Kita tahu bahawa ada had laju, so had laju akan berubah atau sebagainya, akan menghasilkan tekanan. Oleh itu tekanan bertindak balas dengan area, pressure time area, so it will create force. So kemudian kita ada satu lagi force, kita nama shear force. Okay, shear force ini disebabkan apa? Kerana ada molekul yang melekat di atas permukaan dan sebagainya. Oleh itu molekul tersebut akan create resistance. So resistance tu awak dah belajar di dalam fluid mechanics 1. Kita kata ia adalah shear stress. Okay, dan awak belajar dalam shear stress nanti, kita kata force adalah sama dengan tau darab A, di mana tau darab A, tau adalah shear stress dan A adalah area, kawasan di mana molekul tadi melekat. Okay, daya lekatan di antara molekul dan surface. Okay, so jadi saya rasa awak dapat imagine 3 jenis force yang berlaku di dalam keadaan ini. So and then we calculate the force by using the Newton's second law, so which is mass times acceleration. So mass is mass and acceleration here is A. Okay, so A. So and then we simplified everything. Okay, we must we will make sure that our calculation is easier. So we calculate the mass here, okay, by using the equation of rho and volume. So previously I told you that density is mass over volume, means that mass can be calculated by using density times volume. So that's why we substitute the value of mass here with rho and volume. So this is volume. So and then the value of A here. So A here is acceleration, pecutan. So it is not familiar for us to use acceleration. So in fluid mechanics 2, in fluid mechanics 1, so we calculate Bernoulli equation and so on and so forth. So we use the value of velocity. Kita tak menggunakan acceleration. So jadi apa yang kita perlu buat acceleration ini? Okay, to simplify the equation, we change the term of acceleration into dv dt. So yang ini saya rasa awak pun faham. Acceleration maksudnya meter per second square. So dia juga membawa maksud meter per second per second. Yang ni awak faham lah. Kita mengira acceleration V2 tolak V1 over time. So maknanya velocity adalah meter per second bahagi time. So dv dt adalah meter per second over time. Okay, yang ini saya rasa saya harap awak dapat baca nota dan awak faham apa yang ditulis. Kemudian berkenaan dengan weight di sini, berat. Okay, kita tahu weight sama dengan mg dan m kita boleh tukar menjadi rho dan volume. So kita boleh tulis sebagai rho, volume dan g. Oleh itu rumus yang kita boleh tulis untuk menggambarkan keseluruhan force yang bertindak di atas satu molekul boleh ditulis sebagai rho volume G plus force of pressure plus force of shear plus equal rho volume dV dt. Okay, saya harap di sini awak tidak ada masalah untuk memahamkan nota. So then, kita pergi satu-satu.
Di sini kita kata weight kita mudah faham, F equal MA pun kita mudah faham kenapa kita boleh tulis di ini. So kita cuba menerangkan apakah rumus yang boleh kita tulis untuk pressure dan apakah rumus yang boleh kita tulis untuk shear stress. Okay, let's say kita ada, let's say we have a particle like this one. So and then in this particle, so kita assume that so the center point is here. Okay, dan bila kita boleh anggap bahawa pressure akan menekan di sebelah kiri seperti ini dan pressure di sebelah kanan adalah seperti ini. So apa hubungan? So the relation between pressure and area is P times A is equal to pressure. So at this moment, okay, in this situation, we say that we are calculating pressure that occur at this point, at the center point here. That's why we write as P. Okay, so let's say we have an X here. So this is a delta X. Okay. Okay, kita anggap bahawa ini adalah center point. Okay. So and then pressure yang kita kira di sini sebenarnya adalah pressure pada permukaan ini. Okay. Oleh itu, di sini kita tulis PA X minus delta X over 2. So maksudnya apa? X minus delta X over 2 ini sebenarnya adalah koordinat. Koordinat dia apa? Ialah andai kata di sini adalah nilai X. Oleh itu, surface yang di sini adalah surface dalam kedudukan X yang kita tolakkan dengan delta X bahagi 2. Okay, boleh nampak sebab dia ke arah kiri, so di dalam Cartesian coordinate, so ke arah kiri akan menghasilkan nilai yang kecil. Oleh itu kita tolak X minus delta X per 2. So untuk pengiraan di sini, kita akan mengira pressure yang berlaku pada permukaan ini. Oleh kerana ia berada di sebelah kanan, oleh itu kita akan tulis X campur delta X per 2. So delta X adalah keseluruhan jarak dan X per 2 adalah jarak ini sahaja. Kerana seolah-olah kita mengira daripada center point di sini dan permukaan yang terlibat adalah permukaan di sini. Okay, so boleh nampak So diringkaskan cerita bahawa tekanan, okay, pressure yang terhasil, okay, pressure will give us force. So and then all forces will sum and substitute with the previous equation. Okay, lagi satu perkara yang awak kena faham di sini ialah, so we have so many faces, so many area. So we have this one, we also have this one for X direction. So and then we have the top area and the bottom area for the Y axis, and we have this area and another area here for Z axis. So we have three component of forces act on X, Y, and Z axis. Okay, so when we have two forces, so let's say we have a square here, we have two forces here. So for sure one of them will dominate each other. Mean kalau ada dua force yang besar akan memenangi pertandingan. Okay, so that's why kita kata this is the basic idea for to calculate the force from pressure. So pressure times A. So and then for X here, so we minus the pressure from the left side to the pressure to the right side. So why we get minus with the X plus delta X over 2? Because force is vector. So vector means the magnitude and the direction is exists. So for the force act from right to the left, normally in Cartesian coordinate, when force act like this one, so it will become negative, and force when it acts from left to right, so we call that is the positive force. So this is the positive one, this is negative one, that's why we have a minus sign
here. So and then we could simplify this one. So we have the value of pressure here. So this is the value of pressure, and we multiply with the x and y. So x and y means the phases of the fluid element. So x and y. So we have x here. So and then we have y here, for example. Okay, okay, that a very simple one. Okay, so and then because we have three surface, kita ada banyak, saya dah terangkan tadi, kita ada 3 axis. So and then if you do this again and again, so in official statement we could say that by applying a Taylor series expansion, okay, we could say that the total force that acts on that element can be written as dp dx times delta x, delta y, and delta z. Okay, this is the basic idea. Okay, so here we could say that so and then we could repeat this process for the y phases and z phases, and finally we could get this one. Okay, so and then this one, okay, so finally you will get a negative sign here actually. So why we get the negative sign there? Because in general it shows the decrement of pressure, because the velocity normally increase, and this is when the velocity increase, so the pressure will decrease. Okay, that is the assumption done by Navier and Stokes. Okay, so we the explanation of this one. Okay, so yang ini memang kami tak tunjukkan semua sekali kerana dia melibatkan pengiraan yang banyak. Kita cuma hanya nak memperkenalkan sahaja. Jadi memadai untuk awak memahami bahawa force daripada pressure adalah disebabkan oleh terhasilnya tekanan, dan tekanan tersebut bertindak kepada satah, maknanya bertindak kepada cross sectional area, dan kita ada 3 paksi X, paksi Y dan paksi Z, dan akhirnya dia akan menghasilkan rumus seperti ini. Okay, so kemudian setelah we could simplify that term, and finally we could say that the pressure can be written as negative nabla P, delta X, delta Y, and delta Z. So this is the assumption, the final equation to calculate the pressure. So here, please be careful when you have terms like this one. Awak ada segitiga yang macam gini, so ini adalah dipanggilkan nabla. Okay, kalau segitiga yang macam gini, so yang ini kita panggil delta. Okay, yang ini saya harap awak dapat search lah dekat internet, so pastikan awak memahami maksud masing-masing. Yang paling mudah kita kata nabla di sini. Okay, nabla di sini adalah sebenarnya satu simbol yang mewakili nilai ini. Di sini kita lihat del P over del X, del P over del Y, del P over del Z. So maksud del X campur del Y campur del Z adalah nabla. Okay. Yang ini mungkin kita kata relax dulu. Di akhir tajuk ini nanti saya akan terangkan, ada satu nota yang awak boleh download dan sebagainya. So untuk memahamkan apa itu nabla nanti. Okay, so cuma di sini awak kena berhati-hati. Di sini nabla P ni, okay, dia adalah nabla, dia bukan delta. Dia adalah segitiga yang terbalik. Okay, so jadi when you see the equation here, you will find that the force here is actually, you have delta P here times with nabla P times with delta X, delta Y, and delta Z. So means that in physical interpretation, we could say that the gradient of pressure field at a point is the net pressure force on a fluid particle divided by volume of particle. Okay, okay, that is the force that comes from the pressure. So now we start to I start to explain to you a little bit.
about force that comes from the shear stress. Okay, so we have, you could read all these notes. Okay, so I try to simplify it. So the idea is, because we have surface, we have cross-sectional area, and then fluid will, the shear stress will occur on that surface. And then I think in fluid mechanics 1, you know that the force is actually the multiple of shear stress and area. So because we have shear stress and we have a cross-sectional area, then the force will occur. So this type of force is called as a shear force. So this is the basic idea when we talk about the shear stress. So, and then what we do is, this is the simple mathematical symbol showing that the shear stress for all direction, mean the shear stress that occur in X direction, in Y direction, and Z direction, and then multiply with the area of AY, with area of XY, YZ, and XZ. So I hope you could understand this one. So we have a particle here. So I hope you could imagine. For example, for for this one, so we have dz over dy. So, and then here we have dx over dy. And here we have dx over dz. So when we multiply, we add all of them. So finally we could factor all that component into delta x, delta y, and delta z. Okay, so and then, so finally we could say that the shear force is actually the amount of shear stress time with the volume. Okay. So and then we could say it is the net shear force on fluid particle divided by the volume particle. So later on we have notes about this. Okay. So and then next we try to combine all the terms. So we know that F equal to MA, and then we could substitute the MA here, okay, by using the idea of M is rho times volume, and A here is dV dt, and then the force here is weight, which is mg. So we write here as rho volume ng. So and then we have force from the pressure, and then we have force from the shear stress. So we substitute all the value. So we have weight here, rho volume ng. So we substitute the value of force force from pressure, and we substitute the value of force from the shear stress. So and then to simplify this one, we divide in with the volume here, and finally we could get this term. So this is in our textbook. So this term is actually the official terms of Navier-Stoke equation. Okay. So I hope you could search. I think it is okay for you to read from the Wikipedia and so on and so forth. Okay, to find about the Navier-Stoke equation, who is Navier, who is Stoke, and so on and so forth. So the idea is actually the first part, maknanya keterangan yang saya ceritakan tadi sebenarnya adalah berasal daripada Navier. Navier mengasaskan bahawa jika sesuatu partikel bendalih, okay, kita ingin buat kajian secara khusus, kita boleh menggunakan rumus ini kerana ini adalah total force yang bertindak di dalam apabila satu molekul bergerak. Okay, the problem in this statement is actually we cannot easily find what is the value of shear stress. Kerana shear stress ini sesuatu yang unik. Dia menggambarkan kekuatan molekul melekat pada sesuatu objek atau kekuatan molekul untuk melekat pada molekul yang lain. Jadi kita kata ia agak sukar untuk kita buat pengukuran.
Kerana yang lain kita boleh ukur. Contohnya pressure kita boleh ukur. Dalam fluid mechanics 1, we already know how to use the U-tube manometer, how to use pitot tube and so on and so forth. So rho and G can be calculated. So the density is also can be calculated and the velocity is also can be calculated. So the velocity, maybe we could use the idea of pitot tube. We could calculate by using the Bernoulli, for example, or we could measure directly the velocity of certain movement. So mean the shear stress here is the only difficult element to be calculated. So means that this equation is actually cannot be solved easily. So that's why in 1845, another scientist tried to help Navier. So his name is Stokes, by introducing this equation. So idea dia ialah kerana untuk memudahkan ataupun olahan yang dibuat oleh Stokes ialah Stokes memberi idea untuk membuat pengiraan shear stress. Okay, so shear stress yang dicadangkan oleh Stokes ialah oleh kerana sebelum ini di dalam nota yang ini, okay, kita dapati bahawa Navier sendiri menggunakan idea bahawa shear stress itu bertindak di pelbagai arah. Oleh itu ada shear stress pada paksi X arah Y, paksi Y arah X dan sebagainya. Oleh itu Stokes mengambil pendekatan tersebut mengatakan sebenarnya nilai tersebut, nilai shear stress ini kita boleh selesaikan berdasarkan mathematical assumption. So total shear stress di sini boleh ditulis seperti ini. Okay, kerana ini seperti yang saya katakan, di sini mungkin awak masih lagi terkeliru, tetapi saya nyatakan di sini adalah nabla. Okay, so nabla di sini adalah sebenarnya mewakili pecahan ini. Okay, so dan nilai di sini tau XX, tau XY, tau ZX dan sebagainya, Stokes mencadangkan pengiraan tersebut kita boleh mengira berdasarkan rumus ini. So saya rasa rumus ini bukanlah sesuatu rumus yang baru, kerana sebelum ini di dalam fluid mechanics 1, so in fluid mechanics 1 you already know that shear stress is equal to mu du dy. Okay, so why we use du dy? Because in fluid mechanics 1 we only focus into dimensional. However, in this calculation we use 3-dimensional and we will have xy, yz and zx. That's why we have value of this one. We have du dy, we have dv dx, dw dx, du dz and so on and so forth, because we are calculating a 3-dimensional volume. Okay, so but the basic idea is tau is actually mu du dy. So I hope you still remember this equation in fluid mechanics 1. Okay, so this is the idea proposed by Stokes, and finally we assume that the value for this one is actually substitute into this one. Okay, so and then we could get this term. Okay, how to get this term is, if you have time, actually you substitute the value of this one. So we have dx, dy and 2 mu del u del x and so on and so forth. So because we have the tau dx, tau xy and tau yx, so you substitute into this term. So we have, so if you could see, we have del over del x, tau xx. So and then if you substitute the value of tau xx, we have another du dx. So mean we have 2 du dx. That's why in final answer we will have del square over del x square. Yang ini saya harap awak cuba buat. Okay, kalau awak nak melihat keserasian pengiraan ini, awak cuba buat dan insya-Allah awak boleh dapat nilai tersebut. Okay, so maknanya secara ringkas saya nyatakan bahawa kita akan ada dua nilai del over del x tu itu sebab dia akan menghasilkan del kuasa 2 over del x kuasa 2.
Okay, so finally, so this is the idea of Stokes, and finally we merge all these equation, so we call it as a Navier-Stoke equation. So not commonly we could say that the Navier-Stoke equation so can be written as this one. So rho dv dt equal rho g minus nabla p equal to mu nabla square v. So here, okay, maybe you are a little bit confusing because at this stage we have shear stress. So why? So this is equation proposed by Navier, because Navier could solve until this one without solving the value of shear stress. So and then Stokes comes out and give idea to solve the value of shear stress here by using the idea of mu du dy. So you could see here the tau will be disappear and replaced by du and y. Mu here, mu du dy. That's why in final terms here, so we have mu here and we have v. V is the velocity. So and then the terms of nabla square here, okay, is actually a mathematical operator that we call as a Laplacian of the velocity field. Okay, so it is good for you if you could understand all this derivation, but if you have no time for this one, so I hope you could spend your time to understand this one. So the most important thing is the way you need to understand, you need to remember this term. So this is the very basic Navier-Stoke equation. So we have rho dv dt equal rho g minus nabla p plus mu nabla square v. Okay, and then the important things is the value of capital D and dt is not same with small d and dt. So I will show you later. And the triangle like this one is called nabla. It's actually a mathematical operator. It has its own equation. Okay. So first thing you need to remember this. So this is the basic Navier-Stoke equation and the detailed one. Okay, so this is the physical Navier-Stoke equation. So the rho dv dt is the mass of the particle time acceleration of the particle divided by the volume of the particle. Rho g is actually about the weight. Nabla p is about the net pressure force, and mu nabla square v is actually the net shear force. So and then if you put the units for this Navier-Stokes equation, it is force divided by volume. So the unit will become Newton divided by meter cube or kilogram over meter square second square. Okay, so this is actually the physical meaning of the Navier-Stokes equation. It is telling you about the forces that act on one single fluid element. Okay, so this is the details of Navier-Stokes equation. Okay, so I will show you here. So you will see this video. Okay, I hope you could snap this one, print it, and try to relate with the second one. Okay, this is the cylindric, the polar coordinate. Later on, I will show you. So, and this is the continuity equation. Okay, I want to talk about this. Okay, so in Navier-Stokes equation for Cartesian coordinate, okay, the common one. Okay, this is the common one. So you have rho capital dv over dt equal rho g nabla p and mu nabla square v. So the meaning of capital D dt is actually this one. So d dt is equal to del dt plus u del dx plus v del dy plus w del dz. So means that if you have du over dt, so what you should do is you just add u here at all
position. Mudah saja. D dt, capital D, D besar over D besar T membawa maksud ini. Okay. Membawa maksud equation ini. So sekiranya awak menulis seperti ini, du over D besar T. So apa yang perlu awak lakukan? Awak masukkan U pada setiap yang atas ini. Okay. Ataupun awak boleh imagine seolah-olah semua sekali nilai ini awak darabkan dengan U. Okey, kalau katakan awak menulis dA over dt, so darabkan dengan A. Okey, boleh faham ke? Boleh nampak penulisan. So jadi kalau du dt, so kita boleh tulis sebagai nilai ini. Okey, so kita boleh tulis du dt campur U, okey, du dx campur V du dy campur W du dz. So nilai ini adalah sama dengan du dt. Okey, so boleh dapat Okey. So kemudian maksud nabla. Okey, yang ini penting. Kerana dalam setengah buku dia akan beri awak, dia akan beri nilai Navier-Stoke seperti ini. Awak yang perlu faham bagaimana untuk menggantikan nilai dv dt dan bagaimana untuk menggantikan nilai nabla. Okey, so kita pergi nabla yang kuasa 1 dulu. So nabla kuasa 1, rumusnya adalah ini. Rumus dia sama seperti ini. Ini nabla kuasa 2. So kalau nabla kuasa 1, awak buang kuasa dia. So maksudnya nabla kuasa 1 sama juga dengan del over del x plus del over del y plus del over del z. Kalau nabla kuasa 2, so awak letak kuasa 2. Okay. So kalau katakan nabla ni u, okay, so awak letak u dekat sini. Okay, boleh nampak ke? Okay, saya harap awak dapat faham yang itu, kerana itu adalah kita kata matematik symbol. Dia adalah satu function, tetapi untuk mengelakkan kekeliruan menulis yang terlalu panjang, so ahli matematik akan kompreskan dia menjadi satu simbol lain, iaitu nabla dan juga capital D di sini. Okay, itu satu perkara yang awak kena tahu, dan kemudian kita akan lihat di dalam nota sebelum ini saya mengatakan bahawa ini adalah nilai ini adalah nilai Navier-Stoke secara general. Tetapi secara detail kita kata Navier-Stoke Equation yang awak perlu ingat untuk menyelesaikan masalah adalah nilai ini. Awak ambillah nota ini dan ingatlah Navier-Stoke kedua-dua nilai ini. Okay, kedua-dua nilai ini kita kata adalah key point untuk Navier-Stoke Equation untuk Cartesian coordinate. Saya dah simplifiedkan. Okay. So jadi kita ada rho du dt plus u dan sebagainya. Yang ini daripada mana datang? Kalau kita tengok balik di sini, kita ada rho di sini dan kita ada d besar dv dt. So jadi kalau kita expand yang itu, kita boleh dapat kita ada rho di sini dv dt. Oleh kerana kita fokus kepada u, so kita buat du dt di sini. So jadi kita ada du dt, u du dx, v du dy, w du dz. So and then kita ada rho gx minus dp dx, kerana kita hanya fokus kepada x direction sahaja, dan kita ada mu. So mu ni datang daripada mana? Mu ni kalau kita tengok di sini, kita ada mu di sini dan kita ada nabla kuasa 2 dan kita ada v. Cuma di sini v ni kita akan reflectkan kepada u kerana kita fokus kepada x direction. Okay, so jadi kalau nabla kuasa 2, ini adalah rumus nabla kuasa 2, dan oleh kerana kita fokus kepada u, jadi kita tambah u pada sebutan di sini. Okay, so saya harap awak dapat faham bagaimana rumus Navier-Stoke Equation from the very general Navier-Stoke Equation turns into this complex equation. So this equation is actually for x direction. So that's why we only use u component velocity. So and then bagaimana yang pertama ini boleh menjadi yang kedua? Mudah sahaja, kita bawa nilai rho ini ke sebelah kanan. So and then we could cancel the value of this rho. That's why it become gx.
and we have 1 over rho here, and then mu divide by rho. Okay, so and then here we could simplify this one as du dt. So we have du dt here. So we have gx. So we have negative 1 over rho dp dx. And we could change mu over rho here with nu. Okay, so yang ini saya harap awak dapat ingat. Dalam in fluid mechanics 1, we learn about dynamic viscosity and kinematic viscosity. So dynamic viscosity is mu. This is dynamic. And nu here is the kinematic viscosity. And the relation between this one is mu is equal to rho nu. So means that mu over rho is equal to nu. That's why we replace mu over rho here with nu. So this is not velocity, this is the kinematic viscosity. So please be alert about this one. Okay, please remember what you learned in fluid mechanics 1. And then, because we have d square, x square, and so on and so forth, so we could simplify this term into this one, nabla square. So we write as nabla square. And then, because we have turned item of u here, so we have nabla square u. Okay, so I hope you could understand how from the general Navier-Stoke equation, so we could write into this term because this is only focused for the x axis. So that's why we use u, the component velocity of x. So and then how it's become like this, or how it can be written as simple as the third term here. So this is the x equation, the x axis. So this is for y and this is for z.